as well as welfare of the employees and workers of different mill and factories in the country. টেকসই শিল্পায়ন স্মার্ট বাংলাদেশের দর্শন দেশের শিল্প উন্নয়নে বিদ্যমান সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে রূপকল্প 2041 বাস্তবায়নে আমরা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ। ভোক্তা এবং ক্রেতার আস্থা অর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক মুনাফা যে কোনো ব্যবসার জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ, কিন্তু এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফালোভী মনোভাব ও রাতারাতি বড় খাওয়ার স্বপ্ন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং জনগণের ভোগান্তিও বাড়ছে। তাই আপনাদেরকে এসব দুর্নীতি ও অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে, পাশে থাকবে। Agriculture Minister Dr. Mohammad Abdul Razak, Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun, State Minister Kamal Ahmed Mujumdar, Industries Ministry Senior Secretary Jakia Sultana and FBCCI President Mahbubul Alam spoke on the occasion. Bangabandhu Shilpo Award 2022 was awarded to 12 industrial companies in 6 categories for their contribution to industrial development. President Mohammad Shahabuddin handed over crests, certificates and cash checks to the awarded entrepreneurs. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhuri has said expansion of broadband connection could play a supporting role in boosting the economy of Bangladesh. She said this today while inaugurating the 24th conference of the South Asian Telecommunication Regulators Council. Irani's Deputy Minister for ICT and Telecommunication Regulatory Authority, President Ali Reza Darbeshi, chaired the conference while Post and Telecommunications Minister Mustafa Zabbar, Post and Telecommunications Secretary Abu Hena Morshed Zaman, Secretary General of Asia Pacific Telecommunity Masanori Kondo, BTRC Chairman Sham Shundar Shikdar also addressed the function. The speaker said Bangladesh can share and exchange technological knowledge with the member states of the South Asian Telecommunication Regulators Council to build a smart Bangladesh. She said the digital connectivity of the South Asian Telecommunication Regulators Council will also help the sustainable development of Bangladesh. BTRC and the Asia Pacific Telecommunication Community jointly organized the conference. Lawmakers, the heads of telecommunication and information technology regulatory bodies of 9 countries including India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Maldives and Iran, telecom operators and telecom and information technology experts participated in the conference. Visiting Nepal's parliamentary delegation led by Member of Federal Parliament of Nepal, Dr. Arzu Rana, paid a courtesy call on Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhuri at her Parliament House office today. Nepal's delegation included Parliament members Anisa Nepali, Binita Kathayat, Surya Kumari Sreshta, Rupa Chaudhuri, Prakash Pantha, Sharuda Devi Bhatto and Siga Bahadur Vishwakarma. Nepal's ambassador to Dhaka, Ghanshyam Bhandari, was present during the meeting. During the meeting, they discussed Bangladesh's unprecedented development, expansion of trade and commerce, climate change and other global challenges, agriculture, women empowerment, cultural similarities and other issues. The speaker said both the countries can benefit if Nepal and Bangladesh jointly prepare a tourism package including Bangladesh's Cox's Bazar, the world's longest beach and Nepal's Everest mountain. Dr. Arzu Rana expressed the hope that cooperation between the two countries would continue on issue of mutual interest. Senior officials of the Parliament Secretariat were present on the occasion. A
Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obadul Qadir has said there is no uncertainty about the next polls. It will be held in due time. It does not matter BNP will take part in it or not. He said this while addressing the Peace and Development Rally organized by Dhaka District Awami League at Amin Bazar in the capital this afternoon. আমরা তো শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই, তাহলে কেন বিচারিত, কেন তাহলে নিষেধাজ্ঞা? কেউ নিষেধাজ্ঞা দেবে না। নিষেধাজ্ঞার ধমকি দামকি শেষ। দেখেন না ফখরুলের গলার আওয়াজ নরম হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা, এমন ভারসাম্য সবার সঙ্গে করে ফেলেছে, আর কোন চিন্তা নাই। ইলেকশন হবে, যথা সময়ে হবে। খালেদা জিয়া ছাড়া ইলেকশন করবে না, না করুক। আজকে দিশেহারা প্রতীকেরা আন্দোলনের নামে ঘুরে বেড়ায়, এতে কোনো কাজ। নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশের জনগণ এই মুহূর্তে আর কিছুই চায় না। Obadul Qadir said Khaleda Zia's case has not been resolved due to BNP's attitude. চারটা পাঁচটা বছর আদালতে হাজিরা পর্যন্ত দেয়। এতদিন খালেদা জিয়ার মামলা ফয়সালা হয়ে যেত, হয়তো মুক্তি পেত, কিন্তু এই মামলা ফয়সালা হয়নি বিএনপির জন্য। আদালতে চুলায় রাখছে খালেদা জিয়াকে দেখাইয়া যদি কিছু করা যায়। Dhaka District Awami League President Benazir Ahmed chaired the Peace and Development Rally, which was also addressed by Awami League President members Advocate Kamrul Islam and Jahangir Kubir Nanuk, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretary Mirza Azam, State Minister for Disaster Management and Relief Dr. Enamur Rahman, Dhaka District Awami League General Secretary Puniruzzaman Torun, and leaders of Dhaka District Awami League. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud said Prime Minister Sheikh Hasina has showed unprecedented generosity to extremely vindictive Begum Khaleda Zia. He said this in response to questions from journalists after a meeting with representatives of the Cable Operators Association of Bangladesh (COAB) at the Secretariat today. যাদের 15 আগস্ট জন্মদিন তারা পালন করে না, আর ওনার জন্মদিন 15 আগস্ট নয়, ওনার জন্মদিন 4-5টা। তার বিয়ে রেজিস্টারে একটি, তারপর তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্রেডেনশিয়ালে একটি, পাসপোর্টে একটি, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী হিসাবে তিনি যে ফর্ম ফিল আপ করেছেন সেখানে একটি, সার্টিফিকেট তো পাননি কারণ ফেল করেছিলেন। আবার করোনা হওয়ার পর দেখা গেল আরও একটি বের হয়েছে, কিন্তু কোনোটাই 15 আগস্ট ছিল না। নিজের জন্মের তারিখটা বদলে দিয়ে যেদিন মানুষ শোক দিবস পালন করে, শোক পালন করে, শোক প্রকাশ করে, সেদিন তিনি শুধু জন্মদিন পালন করেছেন তা নয়, এখনো করছেন, এবং সেদিন কেক কেটেছেন। বেগম খালেদা জিয়া সেই মানুষটি, যে মানুষটির দুয়ারে দেশের প্রধানমন্ত্রী গিয়ে 20 মিনিটের বেশি দাঁড়িয়েছিল, দরজা খোলেননি। কি পরিমাণ দম্ভ! যখন ক্ষমতায় ছিল তখন জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে 12টা মামলা দায়ের করেছিল। কই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে তো আমাদের সরকার একটি মামলা দায়ের করেনি। যে সমস্ত মামলা হয়েছে সবগুলো সেনার সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের মামলা। সেই মামলায় তিনি সাজা খাটছেন, সেই মামলার বিচার হচ্ছে। সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান, তাকে সিএমএইচে চিকিৎসা নিতে দেননি, হুইল চেয়ারে করে তিনি মামলার হাজিরা দিতে কোর্টে হাজির হতো, এবং বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে জিয়া রহমান, এবং তাদেরকে আবার পুনর্বাসিত করেছে।
বেগম খালেদা জিয়া আবার তাদেরকে পুনর্বাসিত করেছে। সজীব ওয়াজেদ জয়কে আমেরিকায় অপহরণ করার পরিকল্পনা করেছিল এবং সেই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে, সেই FBI এজেন্টের বিচার হচ্ছে। এরকম প্রতিহিংসা 21শে আগস্ট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তারেক রহমানের প্রত্যক্ষ পরিচালনায়, নির্দেশনায় শুধু জননেত্রী শেখ হাসিনা নয়, পুরো আওয়ামী লীগ পরিবারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়েছে। ওই তাদের কোন মিটিংয়ে একটা পটকা ফুটেছে? তার প্রতি যেভাবে জননেত্রী শেখ হাসিনা মহানুভবতা দেখিয়েছেন সেটি অন্য কেউ দেখাতে পারত না। In response to queries over BNP's participation in election, Dr. Hassan Mohamud said the BNP does not want to go to polls as Khaleda Zia and Tariq Rahman cannot take part in it. কারণ বেগম খালেদা জিয়াও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, তারেক রহমানও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং তারা চায় না বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিএনপির অন্য কেউ নেতা হোক। তাদের কথা যদি ধরে নিই যে তারা খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছে আর আমাদের জনপ্রিয়তা একদম কমে গেছে, তাহলে তারা তো ক্ষমতায় যাওয়ার কথা যেভাবে নির্বাচন হোক না কেন, কারণ এত জনসমর্থন তাদের। তো এরপরও নির্বাচনে কেন যেতে চায় না? কারণ তারা যদি জিতেও নেতা তো তারেক রহমান হতে পারবে না, খালেদা জিয়া হতে পারবে না, আর কাউকে নেতা বানানোর জন্য তারেক রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া আর বিএনপিকে নির্বাচনে যেতে দিতে চায় না। Responding to another query on the university's decision that female students will not be able to stay in halls after marriage, the Information and Broadcasting Minister said it was an illogical decision. বিয়ে করলে তার হল ছেড়ে দিতে হবে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে টিচাররা পড়ায় তারা কিভাবে নেয়? দিস ইজ অ্যাবসার্ড। এটা হতেই পারে না। আজকের এই যুগে ছাত্রীরা এক জায়গায় বসবে একতলায়, আবার ছাত্ররা দোতলায় বসবে, এটা আমার জানা ছিল না, আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমি জানলাম। সেটিও তো অবাস্তব একটি সিদ্ধান্ত। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কিভাবে হয়, কোত্থেকে আসে, কার মাথা থেকে আসে, আর কর্তৃপক্ষ কিভাবে নেয়, এটা আমার বোধগম্য নয়। আমি এটা শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আনবো, কারণ এটি শিক্ষামন্ত্রী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, আমি তার নজরে বিষয়টি আনবো। Cable Operators Association of Bangladesh Co-op President ABM Saiful Islam, Senior Vice Presidents Nizam Uddin Masood and Habib Ali, Joint General Secretaries Kamrul Alam Shamim and Lutfur Rahman, Organizing Secretary Muhammad Mamun were present at the meeting. Now, international news. The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, has announced that Pierre Agostini from the United States, Ferenc Krauss from Hungary and Anne Lihoulier from France have been awarded the Nobel Prize in Physics for 2023. The award has been given for their experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. Praising the scientists, the Swedish Academy said the three joint winners have given humanity new tools for exploring the world of electrons inside atoms and molecules. They demonstrated a way to create extremely short pulses of light that can be used to measure the rapid processes in which electrons move or change energy, the announcement added. 7 more patients, 4 of them children, died late last night at the government hospital in Maharashtra's Nanded that made national headlines yesterday following 24 deaths in 24 hours. This takes the death count in the Shankarrao Travan Government Hospital in the past 48 hours to 31. Among these 31 patients, 16 were infants or children. The condition of as many as 71 patients at the hospital is still critical, it is learned. Police in Thailand say they have arrested a teenage suspected gunman after a deadly shooting at an upscale shopping center at the city center of Bangkok. Emergency services said on this evening 1 person had been killed in the incident, correcting an earlier statement that 3 people had died. It added 6 people had been wounded, in total 5 of those critically. People were seen running out of the luxury Bangkok shopping mall in the aftermath of the shooting.
The Metropolitan Police Detective Department said that a 14-year-old suspected gunman had been arrested and was being questioned over the incident at the Siam Paragon Mall. Now some other international news in brief. Australia has begun early voting in a landmark referendum on enacting an Indigenous voice to Parliament. If approved, the reform would recognise Aboriginal and Torres Strait Islander people in the country's constitution. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi confirmed that he will stand for a third term in office in an election in December, as opposition parties complained that people trying to register support for other candidates had faced obstacles. Trade between China and Brazil has realized a full-process closed-loop transaction in both countries' local currency for the first time, according to the Chinese embassy in Brazil on Monday. The Blue Walker 3 satellite has become one of the brightest objects in the night sky, which adds to ongoing concerns about the increasing challenges that ground-based astronomy faces as more bright satellites are launched into low Earth orbits. Israeli marine researchers have discovered in the East Mediterranean a type of coral commonly found in the Red Sea, indicating the migration of an alien species, the University of Haifa said in a statement. More than 100 dolphins have died in the Brazilian Amazon rainforest in the past week as the region grapples with a severe drought, and many more could die soon if water temperatures remain high, experts say. Back to the national news. No improvement was seen of the dengue situation prevailing across the country, as over 2,000 have been infected and 13 died during last 24 hours. A press release of the Director General of Health Services said among the dead, 7 were in Dhaka and 6 were outside Dhaka. 2,799 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 682 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 2,117 patients outside Dhaka. Meanwhile, no one died of COVID-19 in the last 24 hours. The country reported 8 COVID-19 positive cases as 742 tested in the last 24 hours. Current infection rate was reported at 1.08%. Now news on weather. Under the influence of active monsoon, deep convection is taking place over North Bay. Met Office said squally weather may affect the maritime ports, North Bay and adjoining coastal areas of Bangladesh. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to hoist local cautionary signal number 3. I repeat, local cautionary signal number 3. All fishing boats and trawlers over North Bay have been advised to come close to the coast and proceed with caution till further notice. Meanwhile, Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at most places over Rangpur, Rajshahi, Dhaka, Mymensingh, Khulna, Borishal, Chattogram and Sylhet divisions. Besides, moderately heavy to very heavy falls may occur at places over the country. Now news on sports. Pakistan are batting on a target of 352 runs to win against Australia in the warm-up match of the ICC ODI World Cup. Pakistan scored 336 runs
for 9 wickets in 47 overs when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and batted first and scored 351 runs for 7 wickets in 50 overs. Meanwhile, Afghanistan are now batting 257 runs. Earlier, batting first, Sri Lanka were bowled out for 294 in 46 overs and 2 balls. Kushal Mendis became the retired hurt with 158 runs for the team. On the other hand, the warm-up match between India and Netherlands was abandoned due to rain. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina returns home tomorrow after wrapping up her 16-day official visit to the USA and UK. Prime Minister Sheikh Hasina reiterates her call to Bangladeshi expatriates to put in their efforts in brightening country's image abroad. President Mohammad Shahabuddin distributes Bangabandhu Industrial Award 2022 to 12 entrepreneurs and organizations for their outstanding contribution. No uncertainty about next polls. It will take place on time. Does not matter BNP will participate or not, says Obaidul Qadir. Prime Minister Sheikh Hasina shows unprecedented generosity to extremely vindictive Khaleda Zia, says Dr. Hassan Mahmood. Australia in the warm-up match of Cricket World Cup 2023. And that was all from the newsroom for this moment. Thank you for staying with us. Dear viewers, we invite you to watch our next 11:30 Bangla News, and we request you, please keep your home set neat and clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.